Kiungano uria githiaga na mbere, how it is so sweet, kone twetekage no tugithie no riu ithuĩ. Okay, ladies and gentlemen, karibuni sana. Haha niho twaragia uhoro wa maundu maria mari kuo na maundu maria turathii na mbere gucamania na muthini wa muturire. Umuthi na mugeni wa mwanya muno na tumenye what it takes we gukinya hau akinyite. So na nikwenda kumuhe kahinda gaka atugeithie. Karibu sana. Asante. Marĩtwa njĩtagwo Sister Ann Oduya kuma Western Busia. Na nĩ first born ya family itu. Family ya ciana ithatũ. Ukumenya na Gĩkũyũ ku? Gĩkũyũ ndarutirwo nĩ ciana. Ndaingĩra kĩũngano ndahirwo wĩra wa kũhunjĩria ciana. Yes. Gĩkundi gĩtagwo Maria Goreti na PMC. Rĩu ciana icio iria nini mũno rĩmwe citianyitaga kĩrĩa nguga. Yeah. Rĩu aya ni anena nene nĩo mandaithagĩrĩria ngauga ũndũ na Gĩthweri makandeithia kuga na Gĩkũyũ. Okay. Sister Ann, atanatuĩka Sister Ann rĩ, athomeire ku, aretwo ta twana tũrĩa tũngĩ na challenges iria nahĩtũkĩra hĩndĩ ĩno ararerwo? Niĩ nderetwo ta ciana iria ingĩ. Yes. Na harĩ ciana ikũraga irĩ na challenges nyingĩ mũtũrĩre-inĩ wacio. Yes. Na harĩ cio ikũraga na aciari erĩ ikaga challenges nyingĩ. Yes. No hakwa ndĩ ũmwe wa arĩa mareretwo nĩ mũciari ũmwe. Na itena rĩa mĩaka 16 nderetwo hatarĩ na mami, ngarerwo nĩ cũcũ na guka. Hau niho ndagereire through some challenges here and there. Challenges cia kuona atĩ mwana arĩ kũraihu na nyina rĩ. Maũndũ marĩa ageragĩra macio mothe marĩa mwana ageragĩra arĩ kũraihu na nyina, kana nyina nĩ akuire kana nyina nĩ orire, macio nĩmo mathĩna marĩa ndagereire. No challenge ĩrĩa nene ndagĩire nayo nĩ ya kwaga mũndũ ũngĩndeithia gũthiĩ na mbere na gĩthomo. Yes. Koguo ngĩlazimika gwĩka class 8 yakwa maita matatũ. Rĩa mbere ndekire ndĩna mĩaka 11 no ngĩaga mũndũ ũngĩndwara high school. Yes. Koguo ngĩcoka class 7. Ndacoka class 7 ningĩ ngĩũka ngĩka class 8 rĩa kerĩ. Still gũkĩaga mũndũ ũngĩndeithia. Na hau niho ndacaririe ũrĩa ingĩhota. Ngĩthiĩ ngĩonana na mami. Mami nake akĩnjĩra ndarĩ na mbeca, ndarĩ na ũrĩa angĩndwara high school. Yes. Koguo ngĩmwĩra ndirĩ na thĩna no njokere rĩngĩ. Ngĩcokera rĩa gatatũ. Rĩrĩ rĩa gatatũ ndahĩtũka rĩ, nĩguo ndaiguire rĩu nĩndanogio nĩ ũtũro angĩkorwo ndigũthoma. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo ndendaga kwĩyeheria. Kwĩyũraga. Wendaga kwĩyũraga na sister? Ndabangĩte ndahũrahũrĩte tũcuba tũgakua biũ nĩgetha njĩkĩre iria tondũ ndamenyaga ingĩtĩkio deep wash. Yes. Mahota kũndengeria thibitarĩ na heo ndawa na ũndũ ũcio ĩke atĩa ndahĩke kana thĩna ũcio ũthire. No rĩu ndanyua tũcuba rĩ tũgũthiĩ tũtinangĩtie. Sure. Koguo hatirĩ ũrĩa mangĩhonokia. So I wanted to do it once and for all. No hau harĩ mũbango-inĩ ũcio Ngai ndendire. Tondũ hĩndĩ ĩyo ndĩrageria kũringĩrĩria ciana citũ ithiĩ igathake nĩguo ndigwo ndĩ wiki hote kũnyua macuba maya. Hakĩgĩa na ũmwe ũtendaga gũthiĩ. Yes. Na nĩ my brother. Rĩu ũcio nĩko kanini ka brother gaka? Nĩ second last. Oh, second last. Okay. Nĩamenyaga tondũ nĩ twamenyerete kawaida tutikuona irio maita merĩ mũthenya. Tũrĩo no irio mami auma kĩbarũa hwaĩ-inĩ. Koguo nĩamenyaga ndaharĩrĩria karĩa kanini tũirio nĩngũmũgaĩra. Koguo ndarenda kũnyuma ikinya. Ngĩmwĩra rĩu athiĩ gũthaka nĩngũmũhe tũingaingĩ. Koguo hĩndĩ ĩyo nĩetĩkĩrire gũthiĩ. Na agĩcoka arũgarũgĩte mũno akiugaga mwarimũ wanyu nĩaroka na mena mũndũ ũngĩ. Rĩu mũndũ ũcio ithuĩ tũtiamũmenyaga.
ndiwoka kinya niguo manjuririe kana ni ngwenda guthie cukuru na tundu ucio niguo wari thiini wakwa ni ndenda guthie cukuru ngigwa ta matihia kironda ngiambiriria kurira no father akinjira ndiga kurira tondu mokite nigetha mahote kundeithiriria guthie cukuru. Okay. So father uyu riu niwe ugugutwara secondary now? Niwe wandwarire secondary. Okay. Na ndihagira fees ya mwaka mugima January. Gutire muthenya no mwe ndaigatirwo mucii ni undu wa kwaga fees. Hakoragwo arihite yothe ya mwaka mugima. Koguo ona aria angi mangigatirwo nie ndatigagwo cukuru. Okay. A day school? A day school o Cheptoroi High School. Okay. Na wanathie kuvisit cukuru iyo hihi kana thiete kugeithia mami ni thia kugeithia arimu? Okay. No wathoma secondary ukirikia form 4 arafu githie naku? Ndarikia form 4 tondu ni ndonire mami ni aragieka muno na gutucariria nginya gia kuria. Hau niho ndahoire manager wari hau athondeka fertilizer. Yes. Wira niguo at least nanie ndaithania na mami kamwira mifango yakwa ikinyanire tondu hindi iyo no ndaragia na ma sisters ya kiungano kia Maria Immaculata ndaragia nao tondu father riria anjirire arenda kundwara college ya nursing ndamwirire ni ndiraigwa ngienda guthi college ndiraiga ngienda gutungatira Ngai uyu urahonokiria ndagika ya mwisho koguo ndenda kwirutira kuri Ngai uyu tondu thutha ucio ndionaga ta Ngai uyu aturaga. No arikia kuningira kiama kiu gia guthie cukuru ngiona uyu niwe Ngai nguturira. Koguo ngiheo kibarua kiu na hari kuruta kibarua kiu ni ndateithanagia na mami ku make sure ni tuona kindu gia kuria. Yes. Na hau niho nginya ndamuteithiririe kugimarithia my brother. Niguo nanie riria ndetirwo nigetha nyingire kiungano ngithie kiungano ku hindi iyo ndathi kiungano my brother niwe wa affectirwo muno tondu ni anyendete muno. Kiungano giki githiagwo miaka igana ugigatuika nao no atuke sister complete? Ciungano hari kanitha ciungano ni nyingi. Yes. No kiungano giki kia Sisters a Maria Immaculata waingira mwaka wa mbere ukoragwo ri aspirant. Na aspirant ni ta kuga atiriri waingira kuria kiungano you are just aspiring. Riu wira waku ri urarutithania wira na ma sister aya na ugaturania nao umeruragire uria maratura agikorwo no turo ni murito hariwe no o decide ucoke muci. No agikorwo no turo ni ukugeria nawe gutura tao hindi iyo ri ukaheo mweke wa guthie to another stage. Na stage ingi ni postulancy. Postulancy riu niyo stage ya mbere ya kiungano. Hindi iyo ukambiriria kurutwo maundu ma kiungano na gospel values. Ndio still no uraruta wira na ma sister ukimeruragira uria maratura kana ni ukuhota kana ndukuhota. Ungiuga ni ukuhota uga put into writing ati ni ukuhota na ni urenda guthie the next stage. Na hindi no muraikara na sister aya? Okay, koguo tikumaga ati na muci ugoka uraikara thiini wa uraikara ku thiini. Okay. Kuma riria watuikire aspirant ni waingira kiungano uriikaraga nao no kimeruragira uguo muraruta wira undu umwe. Yes. Mugithi mugunda murathia undu umwe mawira maria mangi kuria muraria undu umwe nigetha wirorere wega kana ni ukuhota kana ndukuhota. Yes. Riu thutha ucio wauma hau riu niguo thiaga stage ya gatatu igwitwo novitiate. Haha waikara miaka igana? Miaka 2. Aspirant mwaka umwe, postulant mwaka umwe. Ndio kaingira stage ya novitiate. Yes. Ore novice hindi iyo ndukugenerwo nawe ndugithie gucerera onako ni kugeithia andu anyu ndukumageithia nduguthie kumageithia na hindi iyo nginya thimu ndungihuthira. Ona kuma riria waingirire kiungano na angikorwo wari na thimu kiuma mucii riu thimu iyo ni waigire ndukuhuthira nginya riria getikirio. Ikungiuma kaundu mucii? Kungiuma kaundu mucii mucii ni mekuhura mamenyithie sister mureri uria uramurera. Okay. Sister ucio ri niwe gucoka kumenyithie. Okay. Na thimu uikara utai nayo miaka igana?
tondu riri ndageria gwiciria tuli digital nowadays, you want to know nikikira happen nikikira thie na mbere. Ona thikũ ici marĩ na mũnyaka tondu nĩ maraingĩra mahutanĩtie na thimũ, no ithuĩ tũkĩingĩra hĩndĩ ĩyo na gũtiarĩ mobile phones. Yes. 1996 gũtiarĩ mobile phones. Na niĩ nginya thimũ ya mbere kũhutania nayo ndagũrĩirwo ndaheo wĩra wa head teacher. Nĩguo ndagũrĩirwo thimũ ya mbere. Haya, nakuo uthie miaka igana? Rĩu novitiate ũgũikara miaka 2. Hĩndĩ ĩyo ũrekĩra nguo ya blue. Yes. Na veil ya cream. Ũgaikara miaka 2. Miaka ĩyo 2 yathira ũkehĩta. Rĩhĩta rĩa ũthĩni, ũthingu na ũigua. Ũthĩni nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, ndũrĩ kĩndũ gĩaku. Ndũrĩ onakĩ. Ona thendi mũhuko ndũrĩ. Ũthingu nĩ atĩ nĩwehĩta ndũkahikĩra mũndũ ũngĩ o ũrĩkũ. Ũtũũro waku no ũnengera no ũnengera Mwathani. Yes. Koguo rĩ, mwĩrĩ waku na maũigui maguo na everything nĩ cia Mwathani ti cia mũndũ. You don't have a special love, a special love for a particular person, because your love is universal. It is for all. Now, like if you are working in an institution, your love is for all, but not for a particular person. You see, now if you are married, you have a particular person that your love is focused on. So for us, we don't have a particular person that we focus on. Riu nĩ wehĩta hatirĩ wendo gũtirĩ mũndũ ũngĩ. Riu rĩ hatirĩ mũndũ ũngĩ, riu rwendo rwaku wa focus harĩ everybody. Yes. Na ũigua gũtirĩ hĩndĩ ũkauga kiugo di. Ndigwĩka, ndikũhota, ndigũthiĩ. So D is now absolutely out of your vocabulary. Yes. Because now you will not be going where you want to go. But you'll be doing what you are told to do. Okay. You'll be going where you are told to go. Yeah. Thutha wa kwĩhĩta. Thutha wa kwĩhĩta ũgatũũra ta sister, junior sister, metagwo junior sister. Rĩu ũgatũũra mĩaka 6. Still mĩaka ĩno 6 ũngĩigua still nĩ ũrenda gũcoka na thutha rĩ, no ũcoke. Rĩngĩ maũigui no makũgucĩrĩria mũno ũiga atĩrĩrĩ, ai na nĩwamenya rĩu kĩhinda kĩu nĩguo mũndũ akinyaga stage ga kwenda kũgĩa na kana gake, kũgĩa na mũciĩ wake. Hĩndĩ ĩyo ũngĩigua biũ nĩ wagucĩrĩrio nĩ maũndũ macio, ũrĩ mwĩtĩkĩrie, no ũhoe rũtha wĩke atĩa ũthiĩ. No ti kwĩhitha, uge tu openly. Ũkũheo chance angĩkorwo nĩ ũrenda gũthiĩ ũthiĩ. Nĩ megũkwarĩria makwĩre sister nĩ tiga gũthiĩ tu kana nĩ ũkwamba warĩrio. No heo ihinda rĩa kũhoya. Angĩkorwo nĩ ũraigua biũ ona ũhoete, nĩwamenya rĩmwe no makorwo nĩ magerio nĩ macoke mehere, ũkũheo ihinda rĩa kũhoya. Wahoya na nĩ ũrateithĩrĩrio nginya mahoya-inĩ maya, na wĩna counselor nginya mũranjani nake, no ũkorwo tu no ũraigua aca nĩ ndaremwo, nĩ ũgwĩtĩkĩrio rĩu ũthiĩ. Haya, harĩ ũgũthiĩ na mbere na kĩũngano gĩkĩ, eka mehĩta ma hĩndĩ ciothe. Rĩu hĩndĩ ĩyo weka mehĩta ma hĩndĩ ciothe rĩ, rĩu hau ti raithi. Rĩu mehĩta ma hĩndĩ ciothe rĩ, rĩu nĩwahikĩra Kristo, nĩwekĩrwo nginya mbete. Teno wĩnayo? Teno. No rĩu nĩwamenya rĩu hau wahikĩra Kristo. Na njũrie wĩkagĩrwo guoko kũrĩkũ? Right. Inyuĩ mwĩkĩranaga left, no ithuĩ twĩkagĩrwo right. Tondũ nĩ Yesu we mwene ũragwĩkĩra. Right, I get you. Ti mũndũ ũrĩa ũngĩ ũragwĩkĩra. Na ningĩ no nginya hagĩe na tofauti. Wekĩrwo mbete? Wekĩrwo mbete rĩu ũtũũro waku nĩwaoneana kaimana kũrĩ Mwathani. Nĩwehĩtana nĩwarĩkia nginya mũhĩtwa wa mũico, kendũ wĩte mũhĩtwa wa mũico nĩwarĩkia. No hau gatagatĩ-inĩ rĩ, ũigue ndũgũthiĩ na mbere, kũngĩthiĩ atĩa? Hau nĩ hegũkorwo na process. Rĩu we waigua biũ aca ũtũũro ũyũ nĩwarema rĩ, ũmenyithia anene a kĩũngano. Wamamenyithia rĩ,
wambe ũheo ihinda ningĩ rĩa kũhoya na ũkĩhoyagĩrwo na ũgĩteithagĩrĩrio no kũngĩkorwo nĩ kwarema rĩ nake mũnene wa kĩũngano amenyithie bishop bishop amenyithie cardinal cardinal amenyithie ũ amenyithie pope rĩu pope rĩ angĩtĩkĩra kwamũkĩra irũa rĩaku rĩ hĩndĩ ĩyo akuohorere absolution. Yes. After the absolution, even if you get married, there will be no problem. But if you just walk out and go, there's consequences. There are consequences because you vowed to God, you did not vow to a person. Na kwa na Kenya handũ sister ni kuringana na maybe your experience. Kũrĩa andũ manaandĩka marũa makathie all those process up to cardinal to pope makĩenda kwĩyeheria. It's very rare. Tondũ na arĩa rĩngĩ makinyaga hau makaigua ta ũtũũro ũtũramarĩtũhĩra rĩ rĩngĩ mũndũ ahoyaga aheo itĩna rĩa mĩaka 3 rĩu mĩaka ĩno 3 rĩ ndũkũnindi gũthiĩ nginya kũrĩ pope ũkũnindi gũthiĩ nginya kwĩ bishop na cardinal rĩu acio mangĩgwĩtĩkĩria rĩ wambe wĩikare mĩaka ĩyo 3 wone biũ biũ ũyũ nĩguo ũtũũro ndĩrenda kana nĩ ũyũ ndĩratũũra na gũkũ rĩu angĩikara mĩaka ĩyo 3 rĩ one aca mararĩ magerio nĩ ũgũcoka Kegũcokia na thutha hanini tondũ andũ matuĩkaga sisters marĩ anini rĩ na ndiũ kana nĩ thiri how do you control your body tondũ rĩrĩ tũkinyaga handũ our youth kaigua mwĩrĩ umechangamka urenda mundu how do you control that? Humanly speaking, it's not easy. Yes. But you see, if you put it in the spiritual realm, it is possible. Todo, you see, you have been trained. Every now and then, these years that you're taking, you're not just being trained on one thing. You're being trained on how to live that life, on how to safeguard your chastity. You see now, like when you are not able to control your bodily feelings, there is something that is pushing you to that. Let's say, for example, from when you were young, you never tried it. So you don't know how it is. Sure, I agree with you. That means if you go there and there is nobody who will trigger it, it will not bother you. Sure. But if you have tried it, and at times maybe these phones nowadays, these phones are another thing that is triggering to some people. Sure. Then you trigger it. You still have to know that you are not supposed to respond to those feelings in the way you'd have done if you got married. Now this time, you take it as a temptation. You take it to the Lord. This is what I'm feeling. I'm here before you, and this is what I'm feeling. If you don't come and rescue me from this, I might betray you. Then you just allow yourself to be before Him. He will show you the way. Okay. It is not easy. It is not easy. It is not easy. It is not easy. Yeah. Now, still on how to takushokie Sister Anne. Family kana andũ arĩa makoma kũrigicĩria nĩ maiguire so and so nĩ ingĩra kĩũngano na nĩ arenda gũtuĩka sister. Maugire atĩa? Action yahanaga atĩa? The reaction now, like for example to my mom, it wasn't easy. Yes. Because she thought, being the firstborn in the family and I'm the only one who has gone to school, she thought I would be able to provide for the family. But now, it was contrary to that because I decided otherwise. And coming to the congregation, because she's a staunch Catholic, she knows that coming to the congregation means that I have nothing. So there is no way that she can depend on me for material things. She can rely on me for prayers, but not for material things. Na nĩ hogoda kũria atĩrĩrĩ still how mũndũ arĩ kĩũngano-inĩ na nĩ atuĩka nĩ aingĩra kĩũngano-inĩ nao na nĩ ahikĩra Jesũ. Do you do investment? Can you do investments as Sister Anne? No. No. I vowed poverty. And as I had told you earlier, by vowing poverty, it means I have nothing of my own.
Not like I'm employed by the TSC. I teach at Kaheti Primary, but I don't touch even a cent. I only check my payslip online, but I don't touch even a penny. It goes directly to the account of the congregation. The reason being, we have offered ourselves to serve the Lord, and we are many of us. There are some who are elderly and sickly. They need support. Sure, there are some who have joined the congregation, they are young, they are not employed, they need support. If I took this, whatever I'm getting to myself, what about that person who is not earning? What will that person feed on? What will that person clothe? So our money is taken to a common pool. So that what we need now is taken from there, and we are provided for what we need. Okay. Now let's say I don't have a shoe, and because I don't have anything, I'll just inform the responsible person, I don't have a shoe. I'll be provided. Yes. Ũngĩtua kũinũka kũrĩa rĩ, sister Anne, no ũrare kwanyu kana ũngĩthiĩ kũrara kanitha ĩrĩ hakuhĩ? No. How to train a restriction? Koma kore wakoma gũtarĩ waingĩra kĩũngano? Say I was at home. Yes. Say I was brought up by the same mother. She was sleeping on a koma how the my sisters and my brother. Yes. That is what I still continue doing if I go to visit them. Now, sister, mbere ya tũrĩkĩtie rĩ, can you encourage young ladies to join sisterhood? Can you? Yes, I can. For me, I'll just tell the young girls. They're listening. Once you join the congregation, if you have the vocation, it is livable if only you put your trust in God. But don't live because somebody else is living. Yes. Go there having your own vocation and your own focus, because it is you who knows what you are looking for. Like in our congregation, if you are to join our congregation, we are there to share God's love to all people with the purity of heart through the ministries that the congregation gives us, like teaching, nursing, and social work, but with the passion and compassion. Yes. You don't do it because somebody wants you to do it, but you have a push from within. That is what we are saying, passion and compassion for souls. Sure. Thank you. Thank you so much. Now, as we are almost winding up, no nyende gũkũria atĩrĩrĩ, sister. Na gũtuĩka nĩ mũkoragwo mwĩ very strict. Nĩ mũkoragwo mũkĩmenya mũkoragwo mwĩ harsh. Sisters, they are harsh. Not being harsh, but being strict. The reason as to why, one thing, we are training this child in the gospel values. Yes. And you see now, like the current generation, these children are coming from digital parents. They have their own way of living. They are never told this is wrong. They are never told do this or the other. Yes. But now when they come to our schools, we have to train them that this is wrong and this is what you are supposed to do. Without compromise. Yes. We don't have double standards. Yeah. You have to or leave. Okay. If you are not ready to follow what you are being told to do, then you either leave the school. The school. The harshness. Yeah. But you see, once we are instilling that discipline, we are strict. Yes. Yes. Thank you. Now, back home we have a family. Yes. That is your mom, your bro, and your sisters. Yeah. Na nĩ ũrĩ congregation. Yes. Kanitha ũtungataga, Catholic, Kaheti. Na nĩ ũrĩ arutwo thomithagia, nĩ ũcemanagia na even parents. Yes. Mere kaundu kamwe matari mamenyaga, Sister Anne. Something they don't know. I have opened myself up so many times. I don't think there is something they don't know about. They know you in and out. Yes. And especially my congregation. I don't think there is anything they don't know about me. There is only one thing that Mom didn't know about me.
until she came to know when I did my final vows. She didn't know that I had planned to do away with my life. Wow, She didn't know. She was not aware. She was gotten away. Oh, okay. Yes. So, but now she has no issue. She has no problem. She has no problem. Ah, that's great. Sister Annie nake ndarathomithia hindi ategũthomithia, you know, kuria athomithagia maybe that in prayers. Athikagiria music iriku? I love gospel music. Yes. Gospel. Yes. Gospel as in strictly on Catholic ama No. Any gospel music. any gospel. Yes. They know a gospel music there. According to your view, ni kuri andu wonaga gospel sometimes the way they are doing it, it's not godly. Now, what is your view about it? You see, there are some people who are out there to get money. Yeah. And they are using gospel music because they know that it sells. But the way they are putting it and the way they are giving it out, Yes. the production Yes. is not up to date. The message is from the gospel, Yes. but the tunes are secular. Most of the time, they don't go well. Okay. Yeah. Which song do you love so much? Maybe when you are quiet, when you are alone, when you are meditating, there's that song, either Kikuyu, Kiswahili, Kiingereza. The song itself is on Psalms 23. The Lord God is my shepherd. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. That one. Wow. Yes. Thank you. We want to thank you ni tondu wa gukorwo twi hamwe nawe na ni twakena muno gukorwo wina time ya guka gutwarithia na twamenya maundu maingi yungano uria ngithiaga na mbere, how it is so sweet ko ni twetikagira no tugithie no riu ithuĩ.